Next method of transfection is DNA microinjection. DNA solution is directly injected into the nucleus of the cell or into the male pronucleus of the fertilized cell. A microinjection assembly consists of a stereoscopic dissecting microscope and two micromanipulator. One for a glass micropipette to hold the ovum by partial suction, and the other is for the glass injection needle to introduce the DNA into the male pronucleus. The male pronucleus is much larger than the female pronucleus of the fertilized mammalian ova. Through recombination at the DNA level, the inserted gene may be integrated into the host genome and inherited in a Mendelian pattern. The donor females are injected to superovulate. ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് രണ്ട് മാനിപ്പുലേറ്റേഴ്സ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് എ ഹോൾഡിംഗ് പിപ്പറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എൻ ഇൻജെക്ടർ. ഹിയർ മോസ്റ്റ്ലി ദ ഡോണർ ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദോസ് ഫീമെയിൽസ് വിച്ച് ഡൊണേറ്റ് ദ എഗ്, they will be made to superovulate, that is produce more than one eggs by using with the help of hormonal treatment. Thus they will release oocytes or they will ovulate, that is induced by human chorionic gonadotropin. Such superovulated females are then mated with fertile males and a large number of fertilized eggs are surgically collected. The transgene construct is prepared in a buffer solution and injected into the male pronuclei of fertilized egg using microinjection. A proportion of the progeny produced will be transgenic, in that all their cells will contain transgene stably integrated into the genome. In case of the fish, the microinjected embryos are incubated in water while hatching. In mice, 3 to 6% of the progeny derived from microinjected embryos are transgenic. The frequency is much lower in other animals like in Drosophila. The P elements are used as vectors, and so that a recombinant P element carrying foreign gene is used for microinjection. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് എനിമൽസിലാണ്. ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഷീപ്പ്, പിഗ്, ദെൻ ഗോട്ട് എക്സെട്ര. വി ടേക്ക് ദ ഫീമെയിൽ വിച്ച് ഡൊനേറ്റ്സ് oocyte and treat it with human chorionic gonadotropin hormone, and that will super ovulate, or they'll produce more eggs, and that female is mated with the fertile male, and we get number of embryos that is extracted surgically. And such extracted embryos are then transfected, that is a portion of the transgene is injected into the cell and they are allowed to mature and they are allowed to develop such embryos. So in the case of fish, it is done underwater, incubated in water until it is hatched. So then it will be a stable transfection. Next method is shotgun method or microprojectile bombardment method. Here we use a bombardment device called as gene gun, which was developed to penetrate the cell wall so that the genetic material containing gene of interest can be transferred into a cell. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീൻ ട്രാൻസ്ഫറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗണ്ണാണ്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ആസ് ജീൻ ഗൺ. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ജനറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് organism. It was developed by Professor Stanford and his co-workers in Cornell University in 1987. This gene gun shoots foreign DNA into plant cells or tissues at very high speed. So this technique is called particle bombardment or biolistic process, microprojectile bombardment or particle acceleration. All of these terms are used for this shotgun method. High velocity microprojectiles or microcarrier or nanoparticles, they are used to incorporate introduced transgenes. The required DNA is coated on gold or tungsten beads
around 0.4 to 1 micrometer in diameter. This gold coated DNA are coated on the lower surface of the flying disc. It's called the plastic microcarrier. This is the plastic microcarrier, which is accelerated with air pressure and shot into the plant tissue on a petri plate. This is the plant tissue on the petri plate. So a high intensity, this plastic disc with DNA coated is, this DNA coated particles will reach the target plant cell. The apparatus consists of a chamber connected to an outlet to create a vacuum. At the top, the cylinder is sealed off from the rest of the chamber with a plastic rupture disc. It contains DNA coated microscopic pellets. The target is placed in the apparatus. The target is here. A stopping screen. This is the stopping screen. A perforated plate used to stop the flying disc while allowing microprojectile to pass through the cell to outside is put between the target cell and the microcarrier assembly. Helium gas is flown into the helium gas is flown to the cylinder at high velocity when the pressure of the cylinder exceeds. So this is the gene gun barrel through which the helium is passed. This is a plastic disc, and this is the stopper disc, and this is a target. So when the helium gas is passed through the cylinder at high speed, the pressure of the cylinder exceeds the bursting point. The plastic gets ruptured and the flying disc is then fired to a high speed to the plate containing microscopic holes. Some of the DNA covered particles are sprayed through this hole into the target cell and the tissue held in the chamber just behind the hole. This method is used to introduce foreign DNA plant cell suspensions like chloroplast, mitochondria, etc. So this is the gene gun and how it is. We just shoot the genes into the plant cells, the cells in the regeneration of the whole plant from the transformed cell. Next one is the embryonic stem cell method. Embryonic stem cell, that is the cells from the blastocyst stage of the developing mouse embryo. So we know that embryo in mammals, when they develop, they pass through different stages like morula. First of all, it is developed into the morula stage, then they divide and form blastocyst, then gastrula, etc. So in the blastocyst stage of the developing mouse embryo, they can proliferate in the cell culture and they have the capability of differentiating into all cell types, including germline cells, so that they can be reintroduced into another blastocyst embryo. Such cells are called pluripotent cells. Embryonic stem cells, when in culture, that is, can be readily engineered genetically without altering their pluripotency. So, while at blastocyst stage, that cell can develop into any type of cell. That is the most important advantage of that cell. So, a functional transgene can be integrated at a specific site within a gene in the genome of the embryonic stem cells. Thus, the genetically engineered cell can be selected and grown and used to generate the transgenic animal. So, the randomness of integration that is inherent with the DNA microinjection and retroviral system is avoided here. The production of transgenic animals using transfected embryonic cell clones will be achieved by two methods. One is infection and co-culture. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ആകുമ്പം അതിൻ്റെ സെൽസിന് ഏത് സെല്ലുമായിട്ട് അതിന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാകമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫെക്ഷന് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടെക്നിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ മെത്തേഡാണ്.
Yeah, the cloned embryonic cells are injected into the blastocyst, and the blastocysts are obtained from donor females. Just as we had seen in micro injection technique, kittunna pole nammal donor female ne prepare cheyum by injecting in them with hormone. അപ്പോൾ അവർ സൂപ്പർ ഓവുലേറ്റ് ചെയ്യും. ആ സൂപ്പർ ഓവുലേറ്റ് ചെയ്ത ഫീമെയിലിന് we mate them with fertile males and you get embryos. Embryos are taken up surgically at the blastocyst stage. എന്നിട്ട് ആ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ സോണ പെലൂസിഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. ദറ്റ് ഈസ് സോണ പെലൂസിഡ ഓഫ് ദ 8th cell to morilla stage. Embryo is removed and the morilla എന്ന് പറയുന്നതാണ് എഗ്ഗിൻ്റെ ആ സ്റ്റേജിനെ പറയുന്ന പേരാണ്. ആ മോറില്ല ഇറ്റ് ഇസ് co-cultured with the embryonic stem cells then will incorporate into the inner mass of the developing embryo. It is possible to transplant the embryonic cell nucleus into the enucleated fertilized ovum. Enucleated fertilized ovum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് റിമൂവ് ചെയ്തതാണ് enucleated ovum എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത ഓവത്തിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽ ന്യൂക്ലിയസ് നമുക്ക് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതാണ് കൾച്ചർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം മോറിലയുടെ ഒപ്പം നമ്മൾ എംബ്രിയോണിക് സെൽസിനെയും കൾച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എംബ്രിയോണിക് സെൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഇതിലേക്ക് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. Then the embryos are co-cultured or injected with the transfected embryonic stem cells are transformed into the surrogate mother where they complete their development. 30% of the progeny derived from such embryos contain tissue derived from the embryonic stem cells, that is they are chimeric. Chimeric എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they are derived from two different organisms, and pluripotent embryonic stem cells can give rise to germ cells also. Pure transgenic mice can be recovered from the chimeric mice using a suitable breeding scheme. So this is how the embryos transgenes are transfected into an embryo either by co-culture or by infection by viruses. So this is a method of embryonic stem cell transfer. Embryonic stem cells transfer എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽസ് അറ്റ് ദ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സെൽസിന് ദേ ക്യാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇൻ ടു എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സെൽസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ജനിക് അനിമൽ. So we can either do them by co-culturing them. ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിനെ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസുമായിട്ട് co-culture ചെയ്യുമ്പോൾ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസിനെ അത് അപ്ടേക്ക് ചെയ്യും. ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മൈക്രോ ഇൻജെക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദ സെൽ. ഓക്കെ, so injections can be by the help of injection embryonic stem cells can be transformed into the surrogate mother. Surrogate mother എന്ന് പറഞ്ഞാൽ those mother which allow their this embryo to develop inside their uterus. That is called a surrogate mother for completing their development. So that is what is happening in the development of transgenic animals. Next, so that is all about. This is the embryonic stem cell. This is the embryonic stem cell that we are culturing, that is selected for cell expressing their desired gene. The injected transformed embryonic cell is injected into the inner cell mass. This is a blastocyst and this is the inner cell mass. It is implanted into the uterus of a surrogate mother or a foster mother, and the test offspring is checked for the presence of gene. They mate with heterozygous offspring to produce a homozygous transgene mice.